Welcome to month 2, day 18. Bienvenido al mes 2, día 18. Voy a trabajar en julio. I'm going to work in July. Anoche a las 9. Last night at 9 o'clock. Al hombre no le gusta julio. That man doesn't like July. ¿Qué mes es? What month is it? Trabajaste en noviembre. You worked in November. Hay algunas rebanadas de pastel. There are some slices of cake. La palabra inglesa para marzo es March. Digamos, March. Unas cuantas veces. March. 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 ¿Qué mes es? What month is it? Es marzo. It's March. Pregunta, ¿marzo hace calor? Is March hot? Marzo es frío. March is cold. Es noviembre. It's November. Tuve un teléfono en marzo. I had a phone in March. Es julio. It's July. Para decir estoy cocinando en inglés, decimos I'm cooking. Digamos I'm cooking unas cuantas veces. I'm cooking. I'm cooking. I'm cooking. Estoy cocinando espagueti. I'm cooking spaghetti. Ahora estoy cocinando hamburguesas. Now I'm cooking burgers. Trata de decir, estás cocinando papas fritas. You're cooking fries. Pregunta, ¿estás cocinando papas fritas? Are you cooking fries? La cocinera está cocinando en el restaurante. Usa in. The cook is cooking in the restaurant.
Él está cocinando en marzo. He is cooking in March. Usa el mismo tiempo verbal para yo cocino o él cocina o tú cocinas. Cocino una pizza. I'm cooking a pizza. Ella cocina un pastel. She's cooking a cake. Él cocina unas hamburguesas. He's cooking some burgers. Pregunta, ¿cocinas ahora? Are you cooking now? La palabra inglesa para mujer es woman. Digamos woman unas cuantas veces. Woman. 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 Ella es una mujer. She is a woman. Esa mujer es camarera. That woman is a waitress. No, esa mujer es doctora. No, that woman is a doctor. Ella es mi mujer. She's my woman. Soy su hombre. Usa her. I'm her man. La palabra inglesa para vino es wine. Digamos wine unas cuantas veces. Wine. 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 El vino está frío. The wine is cold. A la mujer le gusta el vino. The woman likes wine. En marzo el vino es bueno. In March the wine is good. Este vino es malo. This wine is bad. Quiero vino. I want wine. No tengo dinero. I don't have money. Esto es vino tinto. Usa red. This is red wine. Pregunta, ¿es eso vino blanco? Is that white wine? Hay un poco de vino rosado. Usa pink.
There is some pink wine. El vino es incontable en inglés. Intenta decir, algunos vinos son amarillos. Some wine is yellow. El plural de teléfono es phones en inglés. Digamos phones unas cuantas veces. Phones. 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 Tengo dos teléfonos. I have two phones. Hay 9 teléfonos en esa tienda. Usa en. There are 9 phones in that store. En mi dormitorio tengo 3 teléfonos. In my bedroom, I have 3 phones. Hay 5 teléfonos. There are 5 phones. Esta mujer tiene su teléfono. Usa her. That woman has her phone. Una mujer cocina. A woman is cooking. ¿A ese hombre le gusta el vino? Does that man like wine? Los teléfonos vienen en marzo. The phones are coming in March. Bye.